Good morning to all. Today's class is about classification and general characters of phytopathogenic bacteria. In this class, we will study about bacteria and their taxonomic characters, asexual reproduction of bacteria, sexual reproduction of bacteria, and classification of bacteria. First of all, bacteria. The bacteria are smaller than fungi and measure about 0.5 to 1.0 into 2.0 to 5.0 micrometer in size. So size வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0.5 to 1 into 2 to 5 micrometer size இருக்கும். A single teaspoon of healthy topsoil contains about billion bacterial cells, 1,20,000 fungal cells and 25,000 algal cells. ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் சாயில் எவ்வளோ பாக்டீரியா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பில்லியன் கணக்கில் பாக்டீரியல் செல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். T.J. Burrill was the first to describe a bacterial disease in plants during 1878 to 1884. ஸோ நமக்கு T.J. Burrill ஃபஸ்ட்டு பேக்டீரியல் டிசீஸ் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கிரைப்டு பிளான்ட் பேக்டீரியல் டிசீஸ் இஸ் ஃபயர் பிளைட் ஆஃப் ஆப்பிள் அண்ட் பியர் காஸ்ட் பை எர்வீனியா அமைலோவோரா. Important botanical families attacked by bacteria are the Graminae, Solanaceae, Leguminosae and Rosaceae. So these four families are commonly infected by or mostly infected by the plant pathogenic bacteria. Next, general characters of bacteria. Microscopic unicellular prokaryotes. Bacteria are microscopic unicellular prokaryotes. That is, unicellular means single cellular organisms except filamentous actinomycetes which lack chlorophyll. ஸோ நமக்கு வந்து பாக்டீரியாவில் chlorophyll இருக்காது. It has a rigid cell wall and their nuclear material is not separated from the cytoplasm by the nuclear membrane. ஸோ நமக்கு வந்து சைட்டோபிளாஸ்டிலிருந்து நியூக்ளியர் மெம்பரின்கிற ஒரு பொருளால் வந்து என்ன ஆகாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் பிரிஞ்சிருக்காது. And there is no mitotic apparatus. So there is no mitotic apparatus. The shapes of bacteria are round, that is coccus, rod, that is bacillus, and spirals, that is spirillum. Spiral shapeல இருக்கும். Reproduction by binary fission. So mainly through asexual reproduction, that is binary fission. They reside space in between cells or in vascular system. So இது எங்கே தங்கியிருக்கும் சர்வைவ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா space in between the cells or in vascular system of plants. They do not form spores. So spore form பண்ணாது. Presence of flagella is another important character. So it has flagella for movement. So flagella is a movement organ. So first of all, coccus bacteria. So there are several types of coccus bacteria based on their numbers. So நம்ம வந்து நம்பர்ஸை பொறுத்து there are several coccus bacteria. First of all, monococcus bacteria occurring singly. So நமக்கு வந்து சிங்கிளாக ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா that is monococcus. Diplococcus means in twos. ரெண்டு காக்கஸாக இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் டிப்ளோகாக்கஸ். வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் மீன்ஸ் இட் ப்ரெசென்ட் இன் சைன்ஸ். ஸோ சைனில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா வந்து ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் சொல்கிறோம். தேர்ட் ஒன் இஸ் டெட்ராகாக்கஸ் மீன்ஸ் இன் டெட்ராட்ஸ் 4 ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டெஃபேலோகாக்கஸ் மீன்ஸ் இன் கிரேப் லைக் கிளஸ்டர்ஸ். ஸோ நமக்கு வந்து கிளஸ்டர் வந்து கிரேப் லைக் கிளஸ்டராக இருக்கும். திராட்சை பழம் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி கிளஸ்டராக இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்சினானா 8 காக்கஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். 3D ஜியோமெட்ரிக்கல் ஃபார்ம்ஸ். ஸோ நமக்கு வந்து 3D வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா 8 வந்து இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே உங்களுக்கு 4 தெரியுது, இதுக்கு பின்னாடி 4 ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் பெசிலஸ் டைப் ஆஃப் பாக்டீரியா. ஸோ நமக்கு வந்து பெசிலஸ் டைப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேற்கொண்டு நம்ம 4 டைப்ஸாக பிரிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சிங்கிள் பெசிலஸ். எக்ஸாம்பிள் இஸ் பெசிலஸ் செரஸ் சிங்கிளாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸ்ட்ரெப்டோபெசிலி மீன்ஸ் சைனில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸ்ட்ரெப்டோபெசிலஸ் மோனிலிஃபார்மிஸ். நெக்ஸ்ட் பாலிசாட்ஸ். ஸோ பாலிசாட்ஸ் மீன்ஸ் கார்னி பாக்டீரியம் டிப்தீரியா இந்த ஷேப்பில் நமக்கு இருக்கும். டிப்ளோபெசிலி பார்த்திங்கன்னா மொராக்செல்லா போவிஸ். ஸோ நமக்கு வந்து 2 ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. டிப்ளோபெசிலிங்கிற காரணத்தால் 2 ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ பெசிலஸ், தட் இஸ் ராட் ஷேப்டு பாக்டீரியா. நெக்ஸ்ட் ஷேப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பைரல் பாக்டீரியா. ஸோ நமக்கு வந்து ஸ்பைரல் பாக்டீரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா விப்ரியோ ஷேப் இருக்குது, விச் இஸ் விப்ரியோ காலரா. நெக்ஸ்ட் ஸ்பைரலம் ஓலிட்டின்ஸ்,
நெக்ஸ்ட்டு Terphonema pallidum produced by Terphonema pallidum produced spiral shape of bacteria. So this is a TEM image of or 3D image of spiral bacteria. So spiral bacteria எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பிக்சர் இது உங்களுக்கு. Most of the plant pathogenic bacteria are rod shaped except Streptomyces. So Streptomyces are filamentous in shape. Most of the plant pathogenic bacteria are facultative saprophytes. So facultative saprophytes means they are usually or normally parasites, but in some extreme conditions or unfavorable conditions it acts as saprophytes and can be grown artificially on nutrient media. So we can grow the bacteria in artificial media. However, some fastidious vascular bacteria are difficult to grow in culture. So நமக்கு வந்து fastidious vascular bacteria கல்ச்சரில் வளர்க்க முடியாது. Cannot penetrate host tissue but enter through natural openings. So bacteria cannot penetrate the host but it enters through natural openings and mainly through wounds. So நமக்கு வந்து காயங்கள் வழியாக பிளான்ட்டில் இருக்கிற காயங்கள் வழியாக அதிகமாக என்டர் ஆகும். Oozing of slimy materials are the signs of bacterial diseases. So most of the bacterial diseases will produce oozing outs or milky ooze outs or honeydew like secretions at their severe conditions. So நமக்கு severe conditionல oozing outs நமக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதை வச்சு நமக்கு bacterial diseases கேரக்டரைஸ் பண்ணலாம் or diagnose பண்ணலாம். ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பாக்டீரியல் செல். ஸோ பாக்டீரியல் செல்லில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கேப்சூல். ஸோ நமக்கு வந்து பாக்டீரியல் செல் சரௌண்டட் பை கேப்சூல் அண்ட் செல் வால். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பிளாஸ்மா மெம்பரின். ஸோ செல் வால்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா மெம்பரின். ஸோ பிளாஸ்மா மெம்பரின்குள்ளார சைட்டோபிளாசம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், நியூக்ளியாய்டு ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், தட் இஸ் டிஎன்ஏ, தென் ரைபோசோம்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு தி ஃப்ளஜெல்லம் அண்ட் பைலியஸ் ப்ரொட்ரூட் தி செல்வால். ஸோ நமக்கு வந்து உள்ளேருந்து வெளியே ப்ரொட்ரூட் ஆகிட்டு வெளியே துருத்திக்கிட்டு செல்வாலுக்கு வெளியே நிற்கும். சரிங்களா? பைலஸ் அண்டு ஃப்ளாஜெல்லம். ஸோ ஃப்ளாஜெல்லம் இஸ் ஏ மூவ்மெண்ட் ஆர்கன் ஆஃப் பாக்டீரியா. ஒன்று ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃப்ளஜெல்லா, சிங்குலர் ஃப்ளஜெல்லம், hair like helical structure that protrude through the cell wall and are exceeding the length of bacteria. ஸோ நமக்கு வந்து பாக்டீரியாவோட லென்த்தாக இருக்கும் அண்டு protrude through the cell wall. ஸோ நமக்கு வந்து அந்த செல் வால்லேருந்து துருத்திக்கிட்டு வெளியே வந்திருக்கும். மேட் அப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஃப்ளாஜெல்லின். ஸோ ஃப்ளாஜெல்லின்ங்கிறது ப்ரோட்டீனால் ஆனது. தி ப்ரோட்டீன் தி பாய்சன் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளாஜெல்லா வேரியஸ் வித் தி பொசிஷன் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளஜெல்லா வேரியஸ் வித் பாக்டீரியல் ஜெனிரா. ஸோ நமக்கு வந்து பாக்டீரியல் ஜெனிராவை பொறுத்து, அந்த ஜீனஸை பொறுத்து நமக்கு வந்து ஃப்ளஜெல்லாவுடைய எண்ணிக்கையும் அதோடைய பொசிஷனும் மாறும். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா பேஸ்ட் ஆன் presence ஆஃப் ஃப்ளஜெல்லா. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏட்ரைக்கஸ் வித்தவுட் ஃப்ளஜெல்லா, எக்ஸாம்பிள் ஜைலெல்லா ஸ்பீசிஸ். ஸோ நமக்கு வந்து எந்த ஒரு ஃப்ளஜெல்லாவும் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஏட்ரைக்கஸ். மோனோட்ரைக்கஸ் மீன்ஸ் சிங்கிள் ஃப்ளஜெல்லம், எக்ஸாம்பிள் xanthomonas ஸ்பீசிஸ். நெக்ஸ்ட் செஃபாலோட்ரைக்கஸ், நியூமரஸ் ஃப்ளஜெல்லா அட் ஒன் போல். ஸோ நமக்கு வந்து பாக்டீரியாவோட ஏதோ ஒரு போலில் வந்து நிறையா ஃப்ளஜெல்லா ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் செஃபாலோட்ரைக்கஸ், எக்ஸாம்பிள் சூடோமோனாஸ் ஃப்ளோரசன்ஸ். ஆம்ஃபிட்ரைக்கஸ், அட்லீஸ்ட் ஒன் ஃப்ளஜெல்லம் அட் ஈச் போல். ஸோ நமக்கு வந்து ரெண்டு போல்லையும், பாக்டீரியாவோட ரெண்டு போல்லையும் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஃப்ளஜெல்லம் ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் ஆம்ஃபிட்ரைக்கஸ். ஒன் ஆஃப் தி சூடோமோனாஸ் ஸ்பீசிஸ் ப்ரொடியூஸ் தி ஆம்ஃபிட்ரைக்கஸ் டைப் ஆஃப் பாக்டீரியா. நெக்ஸ்ட் லோஃபோட்ரைக்கஸ், டூ மோர் மீன்ஸ் அந்த இடத்துல ரெண்டு. ஸோ டூ மோர் ஃப்ளஜெல்லா அட் ஈச் போல். ஸோ நமக்கு வந்து ரெண்டு அதுக்கு மேற்பட்ட ஃப்ளஜெல்லா வந்து ஈச் போலில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருச்சுன்னா தட் இஸ் லோஃபோட்ரைக்கஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பெரிட்ரைக்கஸ், ஃப்ளஜெல்லா protruding from all portions of its surface, that is Erwinia species. So Erwinia species produce flagella from all the portions of its cell wall or surface. Surfaceல இருந்து மொத்த எல்லா பக்கமும் நமக்கு வந்து flagella presence ஆயிருக்கும். So these photos represents the types of bacteria based on their presence of flagella. First of all, Atrachus, there is no flagella. Then Monotrachus, one flagellum at one end. Then Amphitrachus, flagella at each end. Peritrachus means flagella at all over the cell wall surface. So next one is Cephalotrachus means tuft of flagella at one end. So ஒரு எண்டில் மட்டும் நிறையா flagella present ஆயிருக்கு. ஸோ லோஃபோட்ரைக்கஸ் இங்கே பிக்சர் இல்லை. அப்படி பிக்சர் இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எண்ட்லேயும் நமக்கு வந்து tuft of flagella, அதாவது வந்து ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட flagella present ஆகிருக்கும்.
Next one is pili, singular pilus, are also called as fimbriae. Short, fine filamentous, non-helical appendages, more numerous than flagella. ஸோ நமக்கு வந்து flagella விட அதிகமாக இருக்கும். Extending outward from the cell surface. ஸோ செல் சர்ஃபேஸ்லேருந்து வெளியே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கும். Made up of protein pylene, role adhering bacterial cells to the host surface and conjugation. So at the time of sexual reproduction, this pili attached with the receiver. So நமக்கு வந்து receiver bacteria ஓட attach ஆகிறதுக்கு இந்த pili வந்து யூஸ் ஆகுது at the time of conjugation. Conjugation means the sexual reproduction. Mostly gram negative bacteria have pili. So நமக்கு வந்து gram negative bacteria pili presence ஆயிருக்கும். So structure of bacterial cell wall again, in this picture you can clearly see the structure of bacteria. So நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு, சைட்டோபிளாசம் எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு, செல் மெம்பரின் எங்கே இருக்குது, பைலி ஃப்ளஜெல்லம், இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, இதெல்லாம் நீங்கள் அழகாக பார்த்துக்கலாம். Capsule, outermost layer of bacterial cells. Capsule is a slimy or gummy or viscous in nature, forming envelopes around the cell wall and synthesized by cell membrane. So the capsule synthesized by the cell membrane of the bacteria. Next, cell wall gives shape to bacterium. So bacteria oda shape வந்து cell wall ல தான் உருவாகுது. And vital mechanical function, that is relatively thin and rigid, allows inward passage of nutrients. So நமக்கு வந்து nutrients வந்து எடுத்துக்கிறதுக்காகவும் and outward passage of waste and digestive enzymes. So இது வந்து excreta வந்து வெளியேற்றுறதுக்கும் என்ன யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல் வால் யூஸ் ஆகுது. Next, protoplast, all materials present inside the cell wall. So செல்வாலுக்குள்ளே என்னென்னலாம் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கோ அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புரோட்டோபிளாஸ்ட் என்க்ளோஸ்டு பை பிளாஸ்மா மெம்பரேன். ஸோ புரோட்டோபிளாஸ்ட் என்க்ளோஸ்டு பை பிளாஸ்மா மெம்பரேன், மேடப் ஆஃப் பெப்டிடோகிளைகான். ஸோ நமக்கு வந்து அந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் மேடப் ஆஃப் பெப்டிடோகிளைகான். கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா ஹாவ் கிரேட்டர் பெப்டிடோகிளைகான். ஸோ நமக்கு வந்து அந்த பெப்டிடோகிளைகான் லேயர் வந்து கிராம் பாசிட்டிவில் அதிகம் திக்காக இருக்கும். இந்த கேஸ் ஆஃப் கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா ஹாவ் லெஸ்ஸர் பெப்டிடோகிளைகான். ஸோ நமக்கு வந்து தின்னாக இருக்கும், பெப்டிடோகிளைகான் லேயர் வந்து தின்னாக இருக்கும். Bacterial cell with damaged cell wall is called as paroplast. ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு சில சமயம் bacterial cell wall வந்து டேமேஜாக இருந்துச்சுன்னா that is called as paroplast. Next, cytoplasm, it comprises of the cytoplasmic inclusions except nucleus inside the cell membrane. ஸோ செல் மெம்பரேனுக்குள்ளார நியூக்ளியஸை தவிர்த்து இருக்கிற மற்ற எல்லாமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட்டோபிளாசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். So difference between gram positive and gram negative bacteria. Gram positive bacteria have thick peptidoglycan. So peptidoglycan layer வந்து திக்காக இருக்கும். In the case of gram negative, peptidoglycan layer வந்து தின்னாக இருக்கும். Gram negative bacteria has thin peptidoglycan layer. So this is the difference between gram positive and gram negative bacteria. At the time of gram staining, before you know about gram staining, you should know about the introduction of gram staining. So gram staining first described by Hans Christian Gram to differentiate the bacteria. ஸோ நமக்கு வந்து பாக்டீரியா வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காகவும் கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்காகவும் கிராம் ஸ்டெயினிங்கிற ஒரு டெக்னிக் வந்து கொண்டு வந்தாங்க. இதில் என்னென்ன யூஸ் ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிறிஸ்டல் வயலட் அண்ட் அயோடின் அண்ட் எத்தனால் ஃபார் டீகலரைசேஷன் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் சாஃப்ரானின். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வி ஹாவ் டு ஃபிக்ஸ் தி பாக்டீரியா இன் ஸ்லைடு, மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்லைடு. ஸோ மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்லைடில் கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாவாக இருக்கட்டும் இல்லை கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியாவை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். தென் ஆட் கிறிஸ்டல் வயலட். ஸோ கிறிஸ்டல் வயலட் ஆட் பண்ணும்போது போத் தி கிராம் நெகட்டிவ் அண்ட் கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா கிவ்ஸ் தி ப்ளூ கலர். ஸோ நமக்கு வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்கும். அதோடைய செல்வாலில் வந்து ப்ளூ கலர் அந்த கிறிஸ்டல் வயலட் ஒட்டி இருக்கிறதுல ப்ளூ கலரில் இருக்கும். தென் we have to add iodine treatment. So iodine treatment appa it will give the purple color. Both the gram positive and gram negative bacteria gives the purple discoloration. So namakku vandu purple color la irukum. After decolorization, so decolorization means adding some more drop of 2 or more drop of ethanol. So namakku vandu ethanol add பண்ணும்போது it will dissolve or lyse the or decolorize the
bacteria. So through dissolve the peptidoglycan layer. So நமக்கு வந்து அதில் இருக்க peptidoglycan layer டிசால்வ் பண்ணுறதால அதில் இருக்கிற அந்த கலரும் வந்து என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசால்வ் ஆகிடும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராம் பாசிட்டிவில் ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா ஹாவ் திக் பெப்டிடோக்ளைகான். அதனால் என்ன ஆகான்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் நாட் லூஸ் தியர் கலர். ஸோ நமக்கு வந்து அதோடைய கலர் வந்து என்ன ஆகாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டீகலரைஸ் ஆகாது. In the case of gram negative bacteria have thin peptidoglycan. So decoloration will be occur in gram negative bacteria. After that we can add the saffronin. So saffronin will give the color to gram negative bacteria as pink color. So நமக்கு வந்து gram negative bacteria pink colorல இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய thin peptidoglycan layer. So gram positive bacteria produce purple or blue color bacteria. Gram negative bacteria gives the pink or red color bacteria. So நமக்கு வந்து bacteria வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா pink கலர்லையோ அல்லது ரெட் கலர்லையோ இருக்கும் gram negative. This is about your differentiation of gram positive and gram negative bacteria. Next is 7th one is cytoplasmic inclusions. Cytoplasmic inclusions la enna irukku pathina ribosome minutely granulated diffused scattered macromolecular RNA protein bodies. Next one is inert inclusions, that is storage bodies with food reserves such as lipids, polysaccharides, collagen, etc. Next one is nucleus, previously called as nucleoid, as they neither have a distinguished closed nuclear membrane nor a mitotic apparatus. So there is no nuclear membrane and mitotic apparatus. So plasmid is nothing but autonomous extra chromosomal genetic elements, a circular molecule that can replicate independently of the main chromosome. So நமக்கு வந்து இண்டிபெண்டண்ட்டாக ரெப்ளிகேட் ஆகக்கூடிய ஒரு circular molecule is called as plasmid present in bacteria. ஸோ வந்து நமக்கு வந்து இந்த கான்ஜுகேஷன் அப்போ இந்த பிளாஸ்மிட் தான் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் தி ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஃப்ரம் பேரண்ட் டு டாட்டர் செல்ஸ். So Agrobacterium, Yervinia, Pseudomonas, Xanthomonas, Ralstonia and Clyobacter. These are all the examples for important plant pathogenic bacteria. Reproduction in bacteria, both sexual and asexual reproduction present in bacteria. First of all, asexual reproduction, that is binary fission. The single cell of the bacterium split transversely into two equal cells. So நமக்கு வந்து ஒரு single cell ரெண்டு ஈக்குவல் செல்லாக ஸ்பிளிட் ஆச்சுன்னா that is called as binary fission. Inward growth of the cytoplasmic membrane towards the center of the cell forming a transverse partition leads to the bifurcation of the cytoplasm into approximately two equal parts. ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செல் இருக்கும், இந்த செல்லுடைய அப்ராக்சிமேட்லி சென்ட்ரல். ஸோ நமக்கு வந்து இந்த செல்லுடைய சென்டரில் என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட்டோபிளாஸ்மிக் மெம்பரின் வந்து வளர ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி. ஸோ தட்ஸ் வை இட் வில் பைஃபர்கேட் தி சைட்டோபிளாசம். ஸோ சைட்டோபிளாசம் வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக பிரியும். பைஃபர்கேஷன் மீன்ஸ் ரெண்டாக பிரியறதுன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? 2 layers of cell wall is synthesized between 2 layers of the cell membrane. ஸோ நமக்கு வந்து 2 செல் வால் வந்து சிந்தசிஸ் ஆகும். அப்படி செல் வால் சிந்தசிஸ் ஆன உடனே 2 செல்லும் தனியாக பிரிய ஆரம்பிச்சிடும். When the cell wall formation is completed, 2 layers separate, splitting the 2 cells apart. ஸோ நமக்கு வந்து 2 செல் தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடும். This photo represents the asexual reproduction of bacteria, that is binary fission. First of all, parent cell, at the time of binary fission, the cytoplasm divides the cytoplasmic membrane divides the cytoplasm. ஸோ நமக்கு வந்து வெளியில் இருக்கிற அந்த பர்பிள் லேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா cytoplasmic membrane அது என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைட்டோபிளாசத்தை ரெண்டாக பிரிக்கும். அட் தி சேம் டைம் உள்ளே இருக்கிற டிஎன்ஏவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூப்ளிகேஷன் ஆகும். டியூப்ளிகேஷன் மீன்ஸ் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் டாட்டர் நியூக்ளியஸ். ஸோ நமக்கு வந்து டாட்டர் நியூக்ளியஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ அட் திஸ் டைம் at the time of bifurcation it looks like dumbbell. ஸோ நமக்கு டம்பிள்னா நமக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, டம்பிள் அந்த ஷேப்பில் இருக்கும். தென் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் 2 daughter cells. ஸோ நமக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் 2 daughter cells from single parent cell, that is called as binary fission. During the time the DNA, which is the form of circular chromosome, condenses into an amorphous mass, then elongates and become dumbbell shaped before it divides into 2 equal pieces of daughter nuclei. ஸோ நமக்கு வந்து 2 ஈக்குவல் நியூக்ளியாக பிரியறதுக்கு முன்னாடி அது என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டம்பல் ஷேப்பில் இருக்கும்.
During the division of DNA, plasmids also duplicate and distribute themselves equally in the two cells. Under favorable conditions, bacteria may divide every 20 to 50 minutes. One bacterium become 2, 2 become 4 and so on. So நமக்கு வந்து 1 2 ஆகும், 2 4 ஆகும், 4 8 ஆகும், அந்த மாதிரி மல்டிப்ளை ஆகிட்டே போகும். At this rate, 1 million progeny are produced in less than 1 day. So நமக்கு வந்து less than 1 day 1 million progeny வந்து produce பண்ணிடும் by binary fission. So endospore, what is meant by endospore in bacteria? So dormant cell of bacteria, dormant cell resistant to desiccation, staining, disinfecting chemicals, radiation and heat. So நமக்கு வந்து staining பண்ணுறது மூலிமாவோ அல்லது disinfecting chemicals மூலிமாவோ radiation மூலிமாவோ affect ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக bacteria will produce dormant cell, that is called as endospore. Contains dipicolinic acid, DPA ன்னு சொல்கிறாங்க, a unique compound that is absent in the vegetative cells. ஸோ நமக்கு வந்து vegetative cellsல இருக்காது. Unique to bacteria, rare by plant pathogenic bacteria. ஸோ நமக்கு வந்து பாக்டீரியாவில் யூனிக்காக இருக்கும், பட் plant pathogenic bacteriaவில் ரேராக தான் இருக்கும். Bacillus and Clostridium. So Bacillus and Clostridium will produce endospores. During favorable conditions, these dormant spores germinate and develop into a new cell. So endospores tolerate the unfavorable condition. At the time of favorable condition, it will germinate and produce the new cells. So this is your endospore. Endospore contains core, central core, and around the core it contains a germ cell wall, inner membrane, cortex, coat and outer membrane. So these are all the structures present in endospore. So this is your TEM image of bacterial endospore. So exosporium இருக்குது, spore coat இருக்குது, core இருக்குது and cortex இருக்குது. Next one is sexual reproduction. There are 3 methods in sexual reproduction. First one is conjugation, second one is transformation, third one is transduction. First of all, conjugation. 2 cells come in contact among which one is donor and the other one is receptor. So 2 cell ஒன்னோட ஒன்று இணையும். At this one is donor, ஒன்று வந்து genetic material கொடுக்கும், இன்னொன்று வந்து receptor receive பண்ணும். So recipient cells have specific receptor site for conjugation and donor cells have 6 pili. So already we have seen about pili. Pili means the hair-like structure which is useful to contact the or attached with the recipient cell. So நமக்கு வந்து recipient cell ஓட இணையறதுக்கு இந்த 6 pili யூஸ் ஆகுது. Recipient cell is attached to the tip of the 6 pilus. So நமக்கு வந்து recipient cell எங்கே attach ஆகும்? 6 pilus ஓட attach ஆகும். Minute portion of donor DNA passes through the 6 pilus into recipient. So நமக்கு வந்து from donor DNA donor to recipient. So நமக்கு வந்து donorல இருந்து recipientக்கு DNA pass ஆகும் through 6 pilus. So this image will represents the conjugation process. First of all, this is your chromosome and this is your plasmid. Plasmid will transfer through pilus. So first of all, pilus, 6 pilus attached with the recipient bacteria at receptor site. So நமக்கு வந்து இந்த receptor siteல இணையும். So this is your conjugation. After that, this plasmid travel to recipient through this pilus. So pilus வழியா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா travel ஆகிட்டு உள்ளே போயிடும். Then after this conjugation, the new cell also act as donor or new donor அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நமக்கு வந்து நியூ செல்ல என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ டோனராக மாறி இருக்கும். ஸோ நியூ டோனர் ஆல்சோ give the genetic material to another recipient cells. So next one is transformation. Transfer of genetic information through the agency of DNA. So நமக்கு வந்து DNA மூலிமா ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து பாஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் transformation. One bacterial cell absorbs the genetic material secreted or liberated by the rupture of cell wall of another bacterial cell. So நமக்கு வந்து ஒரு bacterial celluடைய cell wall rupture ஆகிறதால வெளியாகிற genetic material இன்னொரு bacteria absorb பண்ணிச்சுன்னா that is called as transformation. Compatibility is supposed to be due to the presence of a specific protein of the recipient cells. Next, transduction. Transduction meaning it is just like transformation except that in the process DNA from the cell is transferred into another by virus. So நமக்கு வந்து அந்த DNA வந்து வைரஸ் மூலமா transfer ஆச்சுனா that is called as transformation.
அந்த டிஎன்ஏ எது மூலிமா பாஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியோஃபேஜ். பாக்டீரியோஃபேஜ் இஸ் எ வைரஸ் விச் இன்ஃபெக்ட் தி பாக்டீரியா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஃபஸ்ட்டு செல்லு பாருங்கள். திஸ் பாக்டீரியா லிபரேட் தி DNA or genetic material through rupturing of cell wall. ஸோ நமக்கு வந்து செல் வால் ரப்சர் ஆகிட்டு வெளியே வருது. இந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசிபியன் செல்லுக்குள்ளார போயிட்டு இட் வில் மேக் தி நியூ டாட்டர் செல்ஸ். ஸோ நமக்கு வந்து நியூ டாட்டர் செல்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும். Next one is transduction. Bacteriophages attached with bacterial cells. ஸோ நமக்கு வந்து bacterial cell மேலே வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா bacteriophages வந்து அட்டாச் ஆகும். தென் penetration, penetrate into the bacterial cell wall and release the genetic material. ஸோ நமக்கு வந்து செல் வாலில் உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த bacteriophage genetic material உள்ளே ரிலீஸ் பண்ணிவிடும். ஸோ யூ கேன் see the genetic material of virus inside the bacteria. ஸோ நமக்கு வந்து பாக்டீரியாக்குள்ளே இருக்குது. தென் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் வில் பி அக்கர். ஸோ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் means the copy of information into messenger RNA. ஸோ நமக்கு வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா DNA transformed into messenger RNA. ஸோ messenger RNA என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா it will pass the information டு சிந்தசைஸ் தி ப்ரோட்டீன். ஸோ நமக்கு வந்து அந்த ப்ரோட்டீனை சிந்தசைஸ் பண்ணுறதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ கேரி பண்ணிட்டு போகும். ஆஃப்டர் தட் அட் ஸ்டெப் 4 replication of page DNA and synthesis of proteins அக்கர். ஸோ நமக்கு வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆகும். அட் தி சேம் டைம் வந்து டிஎன்ஏ வந்து ரிப்ளிகேட் ஆகும். ஸோ அதான் இந்த கீழே இருக்கிற ஃபோட்டோவில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அசம்பிளி. ஸோ நமக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. அட் தி சேம் டைம் டிஎன்ஏ வந்து ரிப்ளிகேட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நிறைய டிஎன்ஏவும் ப்ரோட்டீன்ஸும் இருக்குது. அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ் இஸ் நத்திங் பட் தி நியூக்ளியோப்ரோட்டீன். ஸோ நியூக்ளியோப்ரோட்டீன் மீன்ஸ் நியூக்ளியஸும் ப்ரோட்டீனும் சேர்ந்தது தான் வைரஸ்னு சொல்லுவோம். ஒரு நியூக்ளியஸும் அதை சுற்றி ஒரு கேப்சிடும் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம வைரஸ்னு சொல்கிறோம். அதனால் இங்கே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ரோட்டீன் இருக்குது, அட் தி சேம் டைம் டிஎன்ஏ இருக்குது. இது ரெண்டும் அசம்பிள் ஆகிட்டு இட் வில் ரிலீஸ் தி பாக்டீரியோஃபேஜ் த்ரூ ரப்சரிங் தி செல் வால் ஆஃப் பாக்டீரியா. ஸோ நமக்கு வந்து பாக்டீரியாவோட செல் வாலை ரப்சர் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் டிரான்ஸ்டக்ஷன். ஸோ தெர் ஆர் 2 types of cycle in transduction. ஸோ நமக்கு டிரான்ஸ்டக்ஷனில் 2 type of லைஃப் சைக்கிள் இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லைட்டிக் சைக்கிள். லைட்டிக் சைக்கிள் டெஸ்ட்ரக்ட் தி இன்ஃபெக்டட் செல் அண்ட் இட்ஸ் மெம்பரின். ஸோ நமக்கு வந்து இன்ஃபெக்டட் செல்வால் வந்து டெஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிச்சுன்னா தட் இஸ் லைட்டிக் செல்ஸ். நம்ம பேர்லேயே இருக்கிற லைசிஸ். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்த லைஃப் சைக்கிள் வந்து லைட்டிக் செல்ஸ் தான், சைக்கிள் தான். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியோஃபேஜ் அட்டாச்டு வித் தி பாக்டீரியல் செல் and it will release the genetic material into bacterial cell. Then it will multiply and it assemble the bacteriophage. ஸோ பாக்டீரியோஃபேஜ் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய ப்ரோட்டீன் அண்டு நியூக்ளியஸ் எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு பாக்டீரியோஃபேஜாக ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் லைட்டிக் சைக்கிள். இன் தி கேஸ் ஆஃப் லைசோஜெனிக் சைக்கிள் டிஎன்ஏ இஸ் நாட் ரெப்ளிகேட்டட், நாட் டிரான்ஸ்லேட்டட் இன்டு ப்ரோட்டீன்ஸ். ஸோ நமக்கு வந்து டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட்டும் ஆகாது, அட் தி சேம் டைம் நாட் டிரான்ஸ்லேட்டட் இன்டு ப்ரோட்டீன்ஸும் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அங்கே என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியாவுக்கு எந்த பெனிஃபிட்டும் வைரஸ்க்கு எந்த பெனிஃபிட்டும் கிடையாது, பாக்டீரியாவுக்கு பெனிஃபிட். ஸோ இட் வில் ரெப்ளிகேட் தி பாக்டீரியல் DNA. ஸோ பாக்டீரியாவோட டிஎன்ஏவோட சேர்ந்துட்டு இட் வில் ரெப்ளிகேட் தி பாக்டீரியல் டிஎன்ஏ அண்ட் இட் ஹெல்ப் டு மல்டிப்ளை தி பாக்டீரியல் செல்ஸ். ஸோ நமக்கு வந்து பாக்டீரியல் செல்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு இங்கே என்ன யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியோஃபேஜோட டிஎன்ஏ யூஸ் ஆகுது. தட்ஸ் வை இட்ஸ் கால்ட் லைசோஜெனிக் சைக்கிள். ஸோ நமக்கு வந்து இது என்னன்னு சொல்கிறோம், லைசோஜெனிக் சைக்கிள் சொல்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ நமக்கு வந்து அந்த பாக்டீரியாவோட ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் வந்து ரெப்ளிகேட் பண்ணுறதால தட் இஸ் கால்ட் லைசோஜெனிக் சைக்கிள். ஸோ லைட்டிக் சைக்கிளில் லைட்டிக் சைக்கிள் ஃபேவர் ஃபார் பாக்டீரியோஃபேஜ், லைசோஜெனிக் சைக்கிள் ஃபேவர் ஃபார் bacteria. So this is your bacteriophage which contains 2 parts, that is head and tail. So நமக்கு வந்து கீழே இருக்கிற போர்ஷன் வந்து tail, மேலே இருக்கிற போர்ஷன் வந்து head portion contains the genetic material, that is DNA. So this is your
பாக்டீரியல் செல். ஸோ நமக்கு வந்து பாக்டீரியல் செல்லோட செல் வாலில் தான் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்டீரியோஃபேஜ் உட்காந்துருக்கு. அங்கே இருந்துட்டு தான் என்னென்னு பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜெனடிக் மெட்டீரியலில் பாக்டீரியல் செல் வால்குள்ளார இன்சர்ட் பண்ணும். Variability in bacteria. So variation exists among the species of individual bacteria as that of fungi. Within the species there are varieties or pathowars. Within the pathowars there are races, and within the races there are biotypes. ஸோ நமக்கு வந்து நார்மலாக அனிமல்ஸில் இருக்கிற மாதிரி இதுலேயும் வேரியபிலிட்டிஸ் நிறையா இருக்கும். ஸோ நமக்கு வந்து பூனைன்னு பார்த்தோம்னா அதில் நிறையா கேட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி பிளான்ட்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்குது பேஸ்ட் ஆன் தி டைப்ஸ் ஆஃப் லீவ்ஸ், டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ். இந்த மாதிரி நமக்கு பாக்டீரியாவிலையும் பார்த்தீங்கன்னா மைன்யூட் வேரியேஷன்ஸ் இஸ் தேர். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தீஸ் வேரியேஷன்ஸ் we can classify the bacteria. அதை வந்து அதுக்கு என்ன பேர் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் தி வெரைட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா பேத்தோவார்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. வித்தின் தி பேத்தோவார்ஸில் இன்னும் நமக்கு மைன்யூட்டாக வேரியேஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் ரேசஸ்னு சொல்கிறாங்க. வித்தின் தி ரேசஸ் வேரியேஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பயோடைப்ஸ். ஸோ பேத்தோவார் term used to designate organism on the basis of their host range. So host range பொறுத்து நம்ம பேத்தோவார்னு சொல்கிறோம். But it differs from the Pharma specialis. So Pharma specialis is the name used to fungi. ஸோ நமக்கு வந்து ஃபஞ்சையில் Pharma specialisனு யூஸ் பண்ணுறோம், which is also adapted to particular host. However pathovar is not restricted to single host species. ஸோ நமக்கு வந்து Pharma specialis adapted to particular host. That means Fusarium oxysporum, Pharma specialis, cubans அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். ஸோ நமக்கு வந்து தி Pharma specialis only for banana. ஸோ நமக்கு வந்து பனானாவில் மட்டும் இருக்கிறதால அது என்னன்னு சொல்கிறோம் Fusarium oxysporum, Pharma specialis, cubans அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அன்லைக் Pharma specialis, pathovar adapted to some species or some families. ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா Xanthomonas varaceae, Pathovar varaceae infects species of varaceae. ஸோ நமக்கு வந்து வரைசாவில் இருக்கிற எல்லா ஸ்பீசிஸையும் நமக்கு இன்ஃபெக்ட் பண்ணும். In the case of Xanthomonas axonopodis, pathovar PV dot. So pathovar we can denote the pathovar as PV dot. ஸோ நமக்கு வந்து Xanthomonas axonopodis, pathovar malvacearum infects malvaceae plants. ஸோ நமக்கு வந்து malvaceae ஃபேமிலியில் இருக்க எல்லா பிளான்ட்ஸையும் இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது. Xanthomonas campestris, pathovar campestris infects crucifers. ஸோ நமக்கு வந்து அந்த campestris என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா crucifers எல்லாத்தையும் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும். Xanthomonas citri, pathovar citri which infects the citrus. ஸோ வந்து citrus ஃபேமிலி எல்லாத்தையுமே நமக்கு என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த citri இன்ஃபெக்ட் பண்ணும், pathovar citri வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ மெக்கானிசம் ஆஃப் வேரியேஷன். ஸோ நமக்கு வந்து வேரியேஷன் எப்படிலாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ வேரியேஷன் இன் பாக்டீரியா அக்கர்ஸ் டியூ டு sexual like process or other process like mutation and probably due to adaptation. Variation in bacteria evidenced by the existence of strains in species which differ in pathogenicity, colony characters, etc. So pathogenicity means ability of bacteria to infect the host. ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு ஹோஸ்ட்டை இன்ஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி எவ்வளோ இருக்குது அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் பேத்தோஜெனிஸ்டின்னு சொல்கிறோம். அந்த பேத்தோஜெனிஸ்டியோட டிஃப்ரென்ஸை பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் வேரியேஷன் அக்கர் ஆகும். இந்த சேம் டைம் காலனி கேரக்டர்ஸ். ஸோ நமக்கு வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் மீடியாவில் பாக்டீரியாஸ் கிவ்ஸ் தி காலனிஸ். ஸோ நமக்கு வந்து குட்டி குட்டி காலனிஸ் தரும். அந்த காலனியோட கேரக்டரை பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியேஷனை வந்து இது பண்ணலாம். ஸோ இன் Xanthomonas axonopodis, pathovar malvacearum 22 or more races are known to exist. ஸோ நமக்கு வந்து 22லேருந்து அதுக்கு மேலே ரேசஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. Very often bacteria produces variants that fail to produce cell wall, and such wall-less bacteria are called as L-form bacteria. ஸோ நமக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் இந்த வேரியஸ்னால என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா வால் இல்லாத பாக்டீரியா, செல் வால் இல்லாத பாக்டீரியா ப்ரொடியூஸ் ஆகும். தட் இஸ் கால்ட் as L-form bacteria. So next classification of bacteria, domain bacteria. There are 3 phyla in domain bacteria. First of all firmicutes, second one is actinobacteria, third one is proteobacteria. So first of all phylum 1 firmicutes. There are 3 classes. First of all bacilli, class 1 bacilli, order Bacillales, family Bacillaceae, genus Bacillus. Second one is class 2 Clostridia, order Clostridiales, family Clostridiaceae, genus Clostridium. Next C3 class 3 Mollicutes. There are 2 orders. First one is Entoplasmatales,
family Spiroplasmataceae, genus Spiroplasma. So second order is Acoliplasmatales, family Acoliplasmataceae, genus Candidatus Phytoplasma. So these molecules are called as wall-less bacteria. So நமக்கு வந்து இந்த moleculesல cell wall present ஆயிருக்காது. Next phylum 2 Actinobacteria, that is gram positive bacteria. So gram positive bacteria have thick peptidoglycan சொல்லணும். So gram positive bacteria comes under Actinobacteria. Class Actinobacteria, order Actinomycetales. There are 3 families. First of all, Microbacteriaceae. There are 4 genus. Genus 1 Clavibacter, genus 2 Curtobacterium, genus 3 Ratheibacter, genus 4 Leishsonia. Next family 2 Nocardiaceae, genus Rhodococcus. Next family 3 Streptomycetaceae, genus Streptomyces. So Streptomyces used to produce antibiotic streptomycin. Next the members of Actinobacteria are terrestrial or aquatic. Most members are aerobic, then responsible for odor emanating from the soil after rain. So நமக்கு வந்து மழைக்கு அப்புறம் அந்த வர அந்த ஸ்மெல்லுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்டினோபாக்டீரியாவில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ் தான். So phylum 3 Proteobacteria, gram negative bacteria. So most of the gram negative bacteria comes under Proteobacteria. There are 3 classes. First of all, alpha Proteobacteria. There are 3 orders in alpha Proteobacteria. First one is Rhizobials, family Rhizobiaceae, genus Rhizobium. Second one is Rickettsials, family Rickettsiaceae, genus Rickettsia. So small correction, 2 orders. So 3 orders இருக்கு, 2 orders மாத்திக்கோங்க. So class 2 is beta Proteobacteria, class 3 is gamma Proteobacteria. So class 2 beta Proteobacteria, order Burgundoriales. First family is Comomonadaceae, genus Acidovorax. Second one is Burgundoriaceae, genus Burguldoria. Third one is Ralstoniaceae, genus Ralstonia. Fourth one is Axolobacteriaceae, genus 1 is Herbaspirillum, genus 2 is Xanthanobacterium. So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா class 3 gamma Proteobacteria. There are 3 families. First of all, Enterobacteriaceae, genus 1 is Yervinia, genus 2 is Pentoi, genus 3 is Pectobacterium. Next family 2 is Pseudomonadaceae, genus Pseudomonas. Then family 3 is Xanthomonadaceae, genus 1 Xanthomonas. So this is about your classification of bacteria. Then mode of spread of bacteria. Plant pathogenic bacteria spread by different means. They are soil, nematodes, irrigation water and rainwater, seeds, insects, collateral host, activities of man, self-sown and volunteer crops, crop debris. So these are all the methods to spread the bacteria. So நமக்கு வந்து இது மூலியமாலாம் இந்த சாயில் நெமட்டோட் மூலியமாலாம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா ஸ்ப்ரெட் ஆகும். Then mechanism of action of bacterial pathogens. ஸோ இது மூலிமா நமக்கு வந்து அந்த பாக்டீரியல் பேத்தோஜன் வந்து ஹோஸ்ட்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் என்சைம்ஸ். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி பாக்டீரியா வில் ப்ரொடியூஸ் என்சைம்ஸ், லைட்டிக் என்சைம்ஸ் லைக் செல்லோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் ஆர் பெக்டினோலைட்டிக் என்சைம்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி லைட்டிக் என்சைம்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இட் வில் லைசிஸ் தி செல் வால் ஆஃப் ஹோஸ்ட் அண்ட் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் சாஃப்ட் ராட் சிம்டம். பெக்டோபாக்டீரியம் கர்டோவரம் மெயின்லி ப்ரொடியூஸ் சாஃப்ட் ராட் சிம்டம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேரட் சாஃப்ட் ராட். Next is production of toxins, Pseudomonas tabaci, tap toxin. So நமக்கு வந்து tap toxin produced by Pseudomonas tabaci. It will affect the toxin will affect the host tissues. Then presence of ice nucleation activity, INA, Pseudomonas syringae. So some of the bacteria will give the freezing condition. So freezing infection at the time of இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு சில பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோஸ்டுடைய வாஸ்குலர் சிஸ்டத்தை ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிடும். அதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டண்டிங் சிம்டம் ஃபார்ம் ஆகும் ஆர் வில்ட்டிங் சிம்டம் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். பிளாக்கிங் சைலம் வெசல்ஸ், எர்வினியா ட்ராச்சிஃபிலா. ஸோ சைலம் வெசல்ஸை பிளாக் பண்ணுறதால இட் வில் கிவ்ஸ் தி ஸ்டண்டிங் ஆர் வில்ட்டிங் சிம்டம்ஸ் அண்ட் வாஸ்குலர் டிஸ்கலரேஷன்ஸ். ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஃபீனால், கிளையோபாக்டர் மிச்சிகனன்சிஸ், சப்ஸ்பீசிஸ் செபிடோனிக்கஸ். ஸோ next one is
hypertrophy and hyperplasia, rhizobium radiobacter. That means the enlargement and division of cells. ஸோ நமக்கு வந்து செல் வந்து பெருசாகிட்டே போகிறதாலையும் அட் தி சேம் டைம் டிவிஷன் அதிகமாக நடக்கிறதாலையும் இந்த ஹைப்பர்ட்ரோஃபி ஹைப்பர்பிளாசியா நடக்குது. ரைசோபியம் ரேடியோபேக்டர் காஸ் தி Crohn gall of apple disease. So 7th one is production of polysaccharides, pentoase, stever T. So this is about your bacteria, general characters of bacteria. Now you can fill in the blanks. So first question is dash was the first to describe a bacterial disease in plants during 1878 to 1884. Next to dash is a first reported plant bacterial disease. Next dash is a hair-like helical structure that protrude through the cell wall and are exceeding at length of bacteria. Asexual reproduction of bacteria occurs through dash. So T.J. Burrill was the first to describe a bacterial disease in plants during 1878 to 1884. Then fire blight of apple is the first reported plant bacterial disease. Next, flagellum is a hair-like helical structure that protrude through the cell wall and are exceeding the length of bacteria. Then asexual reproduction of bacteria occurs through binary fission. So some more questions. One bacterial cell absorbs the genetic material secreted by the rupture of cell wall of another bacterial cell is called as next, all material present inside the cell wall enclosed by plasma membrane is known as what? Next, bacteria mainly enters into the plants through dash. Pilus நீங்க இருக்கு correction பண்ணிக்கோங்க. Pilus is made up of protein dash. So on bacterial cell absorbs the genetic material secreted or liberated by the rupture of cell wall of another bacterial cell is called as transformation. இதுவே ஒரு வைரஸ் மூலமா நடந்துச்சுன்னா that is called as transcription. All material present inside the cell wall enclosed by plasma membrane is known as protoplast. Bacteria mainly enters into the plants through wounds. Pilus is made up of protein pilin. So thank you.